SSLC ഫിസിക്സ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് 3 വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സെക്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോകളിലായിട്ട് സെക്ഷൻ എ, ബി, സി എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇന്ന് സെക്ഷൻ ഡിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെയും 5 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും 4 ചോദ്യങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. 4 സ്കോറാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 16th ക്വസ്റ്റ്യൻ, 16ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. അനലൈസ് ദ ഫിഗർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലെറ്റ് us see the picture. എ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഗിവൺ. ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സർക്യൂട്ടിൽ 2 ബൾബുകളുണ്ട്, ഒരു ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 സ്വിച്ചുകളുണ്ട്. ഇത് ഒരു 230 AC സ്രോതസ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ബൾബിൻ്റെ പവറും വോൾട്ടേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 200 വാട്ട് ആൻഡ് 230 വോൾട്ട്. രണ്ടിൻ്റെയും സെയിം ആണ്, 200 വാട്ട് 230 വോൾട്ട്. Now let us see the first A question. That is, if the switch S1 is on, which bulb will glow? How much current is flowing through the fuse at this time? S1 എന്ന സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ ഏത് ബൾബാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത്? ആ സമയത്ത് ഫ്യൂസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്രയാണ്? യെസ്, bulb B1. Then the current through the fuse is equal to, that is, know that equation, you know that P power is equal to VI. പവറും വോൾട്ടേജും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് I is equal to P by V, that is equal to 200 by 230 equal to 0.87 ampere. Next, B. If both the switches are on, what changes can be observed in the circuit? Justify your answer. 2 സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? ജസ്റ്റിഫൈ യുവർ ആൻസർ. അതിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കുക. 2 സ്വിച്ചും ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് വിൽ ബി 2 × 0.87, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.74 ആംബിയർ. ഇത് ഫ്യൂസിൻ്റെ ആംബിയറേജിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഫ്യൂസ് വിൽ ബ്രേക്ക്. That is, fuse will break since the amperage of fuse is only 1 ampere, or we can say that due to overloading, fuse melts and circuit break. 17th question A. List out the differences in the designs of a step-up and step-down transformer. That is score 2. Now, step-up transformer and step-down transformer. ഈ അതിൻ്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിത്രം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഹിയർ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ലെറ്റ് us see the step up transformer. Thick wires are used in the primary. Thick wires are used in the primary and thin wires are used in the secondary. Here number of turns are less, that is in the primary, and number of turns are more in the secondary. And what about the step down transformer? Thin wires are used in the primary, thick wires are used in the secondary. Number of turns are more in the primary and number of turns are less in the secondary. These are the structural difference. Now, 17th B question. A transformer without any loss in power has 5000 turns in the primary. The input voltage and output voltage are 240 volts and 24 volts respectively. If the current through the primary is 0.4 ampere, let us see the first A question. Calculate the number of turns in the secondary. Then calculate the current in the secondary. That is the number of turns in the secondary. You have to calculate the number of turns in the secondary. That is NS. By transformer equation, Vs by Vp is equal to Ns by Np. And what are the things given? Np, primary number of turns in the primary is given 5000. Primary voltage is given 240. Secondary voltage is given 24 volt. And you have to calculate the number of turns in the secondary. Ns is equal to Vs into Np by Vp. That is 24 into 5000 divided by 240. Just to substitute the values. Now
that is equal to 500 turns. Then second question, calculate the current in the second ray. The things given, that is NP is equal to 5000, VP is equal to 40V, Vs is equal to 24V, Ns is equal to 500, and IP is equal to 0.4 ampere. See, Vp into IP is equal to Vs into Is. That is, calculate the current in the secondary. That is Is, we have to calculate Is. Is is equal to Vp into IP divided by Vs. That is 240 into 0.4 divided by 24, and that is equal to 4 ampere. Then 18th question, an object is placed in between the points F and C of a concave mirror as shown. Yes, picture is given, a concave mirror and an object OB, and some rays are given, and that is placed in between C and F. A question, locate the position of the image by drawing another ray. മറ്റൊരു റേ വരച്ച് ഇതിൻ്റെ ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. മറ്റൊരു റേ വരച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇമേജിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം. ഒന്ന്, ഈ ബിയിൽ നിന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന റേ വരയ്ക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് എഫിലൂടെ പോകുന്ന റേ വരയ്ക്കാം. രണ്ട് റേ വരച്ചാൽ നമുക്ക് സെയിം റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഗെറ്റ്. യെസ്, പാരലൽ റേ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് ബിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന റേസ് മിററിൽ പതിച്ചതിന് ശേഷം എഫിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു, പാസസ് ത്രൂ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ്, ആൻഡ് ദീസ് ടു റേസ് മീറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ഇമേജ്. ഇത് പൂർത്തിയാക്കുക. ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഹിയർ. ഇവിടെയുള്ള ഈ ഇമേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് പൊസിഷൻ, സൈസ് ആൻഡ് നേച്ചർ. ലെറ്റ് us see പൊസിഷൻ ബിയോണ്ട് സി. എഫിനും സിക്കും ഇടയിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ദ ഇമേജ് വിൽ ബി ബിയോണ്ട് സി. ദെൻ സൈസ് മാഗ്നിഫൈഡ്, ആൻഡ് നേച്ചർ റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. ഇൻവേർട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലകീഴായതാണ്. റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സി, റൈറ്റ് എനി വൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് മിറർ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺകേവ് മിറർ. യെസ്, shaving mirror, then or reflector in torch. 19th question, speed of light in certain media are given in the table. Analyze the table and answer the following questions. Let us see the table. Media and speed of light are given: vacuum, water, diamond and glass. Now speed of the light also given. First one, rearrange the given media in the increasing order of their ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് ഇത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടത്. സ്പീഡ് തന്നിട്ടുള്ളത് സ്പീഡിന് വിപരീതമായിട്ടാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്, സ്പീഡ് കൂടിയത് ആദ്യം എഴുതുക. അതായത് വാക്വം. യെസ്, വാക്വം, വാട്ടർ, ഗ്ലാസ്, ഡയമണ്ട്. ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, if light enters obliquely making the same angle of incidence from air to these media separately, which media will give the largest value of angle of refraction? ഏത് മീഡിയത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്? യെസ്, വാട്ടർ. Then C, what do you mean by absolute refractive index? Calculate the absolute refractive index of glass from the given data. So what is mean by absolute refractive index? Absolute refractive index of a medium with respect to vacuum is known as absolute refractive index. The refractive index of a medium with respect to vacuum is called absolute refractive index. That is, absolute refractive index of glass is equal to C by V. C means the speed of light in vacuum or air divided by speed of light in medium. Here glass, that is speed of light in air by speed of light in the medium.
Now 3 into 10 raised to 8 meter per second divided by 2 into 10 raised to 8 meter per second. That is 3 by 2, that is equal to 1.5. So the absolute refractive index of glass is 1.5. 20A question. Name two defects of eye that can be rectified using convex lens. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന കണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് വൈകല്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് എഴുതേണ്ടത്. ദെൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ ദീസ് ഡിഫക്ട്സ്? ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. ഹൗ ദീസ് ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഐ റെക്ടിഫൈഡ് യൂസിങ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുകൂടി എഴുതണം. യെസ്. എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെയിം ടു ഡിഫക്ട്സ്. ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ ആൻഡ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫക്ട്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് ഹൈപ്പർമെട്രോപ്പിയ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ്സും ആൻഡ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ. Then what are hypermetropia and what are these defects? For some persons, even though distant objects can be seen clearly, they may not be able to see near objects clearly. This defect is long sightedness. ചില ആളുകൾക്ക് അടുത്തുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അകലെയുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. ഇതിനെയാണ് ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അകലെയുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും, എന്നാൽ അടുത്തുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. നൗ ഫോർ എൽഡർലി പീപ്പിൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ നിയർ പോയിൻ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ. പ്രായമാകും തോറും നിയർ പോയിൻ്റ് കൂടുന്നതാണ് പ്രസ് ബയോപ്പിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ സച്ച് പീപ്പിൾ പവർ ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ വിൽ ലെസ്. ദെൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഡിഫക്ട്സ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നൗ 20th ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഡിഫക്ട്സ്? എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ? ലോങ് സൈറ്റഡ്നെസ്സിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. ഐബോൾ സൈസ് ഈസ് സ്മോളർ. ഐബോൾ ഈസ് ടു സ്മോൾ ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദ ഐ ലെൻസ് ഈസ് ലോ ഓർ focal length of the eye lens is too long. These are the reasons. Presbyopia, that is near point moves away. നിയർ പോയിൻ്റ് മാറുന്നതാണ്. സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ നിയർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 25 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. അത് മാറിപ്പോകുന്നതാണ് പ്രസ് ബയോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിമിനിഷിംഗ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സീലിയറി മസിൽസ്. സി how these defects of eye are rectified using a convex lens. കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതെങ്ങനെയാണ് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത്? These defects of eye can be rectified by using convex lens of suitable power, that is given by the picture. And thank you. Okay.